I want to start differently. First of all, I want to say thank you, to the club giving me the opportunity to be here. I'm happy and proud, and really looking forward to the challenge with this club that obviously has a lot of tradition in this league, which is hands down the best domestic league in Europe. And then in this city, in this region, in this beautiful country. So I'm really looking forward to the challenge, and I'm very thankful for the opportunity. That's the first thing that I, want to say as my first words before I answer your question. So if I understand the question correctly, it was like, what do I see in the club, and what do I see, and why do you choose? Why I choose this club? First of all, it's a club that has a lot of tradition. That's the first thing, and the second thing is that I know, and I've been following the club throughout the last season especially, and I saw basically the miracle of staying in the league. Was an incredible fight that the group put together last year down the stretch, so I think there's a lot of open roster spots, a complete blank sheet. The team is not there yet, right? There's not a lot of people under contract, so I feel that is a very very attractive situation, to step in. And to build something with Tony that the fans and the club can be proud of, and that's very attractive to me. And coaching in this league, generally speaking, is extremely attractive to me. So those are the 2 points that made me commit to the club. It was not very difficult for me. Bueno, primero de todo quería dar los buenos días, la bienvenida a todos. Quería dar las gracias en primer lugar, antes de responder a tus preguntas, al club. Se siente muy feliz, muy orgulloso y con muchas ganas de afrontar este reto que le viene encima. Él atraía mucho este reto, en primer lugar por la tradición. Él considera que esta liga, la ACB, es la mejor liga doméstica de Europa y para él era algo muy atractivo. También la ciudad, que supone un reto, y ya digo, tanto la tradición como todo el atractivo que supone esta ciudad y su afición suponían algo muy importante, y le quería comentar antes de contestar a tus preguntas. En primer lugar, respecto a las razones que esgrime para venir aquí, en primer lugar es la tradición de este club, toda su historia, que le parece algo muy importante para venir aquí. Y en segundo lugar, que ha estado siguiendo al equipo, especialmente esta temporada, y fruto de este milagro de final de temporada, el haber salvado en esta recta final la categoría, pues le ha gustado mucho, le ha traído mucho esa gran pelea que hemos tenido en esta recta final y que ha conllevado a salvar la categoría, para él es una situación muy atractiva el hecho de que haya muchos huecos en la plantilla, de que no hay muchos jugadores bajo contrato, y que en definitiva es una situación muy ilusionante para poder construir con Tony, en este caso, algo interesante, algo ilusionante de cara a la siguiente temporada, y en definitiva vuelve a incidir en que para él es muy importante y muy ilusionante el poder entrenar en esta liga. Para él no ha sido difícil en este caso tomar esta decisión. So what we want to do, and what I definitely want, is like a team that plays very intense, especially on the defensive end. And then on the offensive end, a team
that plays with an obvious unselfishness. Those are the two things that my teams have always stood for. So that on a general level, for sure is what we're looking for. Now, without having a team together, we cannot speak about goals. The goals of the team will be created and made with the players together. So in order to answer your question about the goals, we'll need another probably 1.5 to 2 months. Bueno, respecto al baloncesto que quiero proponer, quiero implementar aquí dos cosas a nivel general, ¿no? En primer lugar, la intensidad defensiva, quiero un equipo muy intenso en la parte de la defensiva, y en segundo, en la parte de la ofensiva quiero un equipo generoso. Son dos cuestiones que él siempre persigue y que quiere implementar y proponer con sus equipos. Respecto a los objetivos, él considera que no podemos hablar de objetivos sin jugadores y que por tanto construiremos y marcaremos los objetivos cuando vengan los jugadores, lo construiremos con ellos. Así que él espera poder hablar de objetivos dentro de mes y medio, 2 meses. Yes, I've heard about that from multiple sources. So, basically everybody who I asked about this club before taking the job highlighted exactly that. So I'm intrigued to experience and get to know the fans. Sí que he oído hablar de la Marea Roja, sí que he oído hablar de la afición de este club y además de diferentes personas. Y además todas las personas con las que hablaba de este club, de esta ciudad, pues precisamente le subrayaban a todo lo referente a la afición, así que está intrigado y con muchas ganas de conocerla. So on the, I would say, like, first of all, work and hard work is a very important attribute in order to explain and describe myself. That's very important. The other thing is that I have a certain experience level on different cultures from a basketball standpoint. I grew up in German basketball. I went to the United States and coached there for 3 years, which is a very different style of play. Came back from there to EuroLeague in Lithuania. That's like basically 180 degrees. Like, here's the beginning, and then it's a 180-degree turn, and then you spin around 180 degrees again. And now I've got the opportunity to be here in ACB in Zaragoza. So I pride myself in being flexible and being capable of relating to players and athletes of different cultural backgrounds. So those two things I'd say for sure. What was the second part of the question? Yes, day-by-day work and relationship with players, more or less. Yeah, so I've more or less answered the questions. Relationship to players. I wanna say one thing though. I think one big thing about the relationship with players is in the moment where players understand that you want to make them better and you want to put them in a position where they can succeed, where they can succeed and get better and take a step in their career. That's the biggest key for building a relationship with a player. The second one is being honest. Being honest is not always nice or not always pleasant, let's put it like this. But in the aftermath, players will always accept it and respect it. So those two things are very important to me as well. Bueno, en primer lugar, lo define el trabajo duro en el día a día. Es lo que más lo describe y es lo que considera más importante. Ha querido empezar más por la segunda pregunta, ¿no? Él también se quiere definir por la experiencia que ha tenido, porque es un entrenador que se ha nutrido y ha tenido que trabajar con diferentes culturas baloncestísticas.
En primer lugar en Alemania, donde estuvo trabajando varios años. Luego se fue a Estados Unidos, donde se propone un baloncesto muy diferente. Y en tercer lugar, la Euroliga, en Lituania, con Zalgiris. Entonces ha tenido que experimentar en varias ocasiones giros de 180 grados, donde sobre todo ha tenido que adaptarse. Y ahora aquí, en la ACB, donde va a tener también que adaptarse. Por ello también se define como un entrenador flexible y capaz de adaptarse a las diferentes situaciones. También se considera un entrenador capaz de confiar y conectar con sus jugadores y sus diferentes contextos, ¿no? Profundizando en esta segunda pregunta, ¿no?, sobre la relación con los jugadores, para él lo más importante, para él la clave, es que quiere que entiendan, que quiere hacerlos mejorar, que quiere provocar que den un paso adelante en sus carreras. Y este proceso es determinante para su relación con los jugadores. Y en segundo lugar, respecto a su relación con los jugadores, es la honestidad. A veces no es sencillo, a veces no es placentero para nadie, pero para él es determinante y de hecho los jugadores a la larga lo acaban agradeciendo. Yeah, so first part of the question, like, you know, trusting or developing young players is something that, you know, I've got a track record about this. And I think it's part of it's part of, you know, my job, and I think there is a quality as one builds a team to have a mix of you know, young and also like middle-aged and potentially more experienced players, but the part that you were just talking about, the young players, is something that is important in my eyes for any team on any level. And I do pride myself in helping athletes, you know, like taking the next step in their career. And so I strongly, you know, believe that our team will have a good portion of young players, you know, that will be seeking the next step. That's the first part of the question. Second one was the defensive end, right? You know, the defensive end of the ball is going to be the backbone of what we do, no question. The thing is that in basketball, you know, like it goes both ways, and therefore I think one is mistaken if one exclusively recruits, you know, defensively. But it will be a backbone and should be a backbone of what we do. Therefore, Tony and I for sure are looking for players who you know, have a certain standard and a certain talent defensively. Bueno, respecto a desarrollar jugadores jóvenes, él se considera una persona que ha demostrado que tiene una experiencia y tiene una trayectoria haciendo esto, y que además lo considera parte de su trabajo, no lo considera algo adicional, sino parte de su trabajo habitual. Él considera, de hecho, que los buenos equipos, los equipos de calidad, al final están construidos desde este mix, desde este equilibrio entre jugadores jóvenes, jugadores un poco más asentados y jugadores ya con más experiencia y con más veteranía, ¿no? Estos son ingredientes para construir un buen equipo. Él considera este desarrollo de los jugadores jóvenes, de nuevo, muy importante, y de hecho se siente muy orgulloso en su trayectoria de haber podido ayudarles a crecer y a dar pasos adelante en sus carreras, ¿no? Y de hecho está convencido de que vamos a tener este año jugadores que busquen dar ese paso adelante en sus carreras y que puedan avanzar en este sentido. Respecto a la segunda pregunta, respecto a la construcción de la plantilla desde la parcela defensiva, él considera la defensa la columna vertebral, ¿no?, de su planteamiento, pero que evidentemente el baloncesto es un juego que se juega en dos canchas, que se juega en dos lados, y que sería un error construir exclusivamente solo desde una parcela, en este caso la defensiva, pero que evidentemente tanto él como Tony están buscando jugadores que cumplan un estándar defensivo.